So the top hat, so غير باش نلخص دغيا وندوز لحاجة أخرى. The top hat, we can say that this chapter is an introduction to philosophy. Okay? Now moving on to the myths. The myths دابا باش نفهموهم غادي خصنا نجبدو لعقلتو داك الخط الزمني اللي كانت عطاتو لنا الاستاذه، راه فيه كاع لي غران اكس، يعني المراحل الكبرى اللي خصنا نركزو عليها. اول مرحله عندنا هي 10,000 years ago. 10,000 years ago كنرجعوا البيريود اوف هومو سابينز. هومو سابينز كيف قلنا هما واحد الناس، واحد الحضاره اللي بدات في ميسوبوتاميا، وهاد الناس هادو they were living a primitive very hard life لأن ما كانش عندهم بزاف ديال الحوايج. ولكن especially in the Greek culture, individuals they started being confused، ولكن confused بواحد الطريقة زوينة، ولاو كيخدموا العقل ديالهم، ولاو كيقولوا كيفاش حنا عندنا هاد lands، عندنا nature، عندنا mountains، عندنا بزاف ديال الحوايج. Who is the creator? They are started ولا كيجيهم تسويق على who is the creator of this world. They wanted to know, and it was a very very beautiful event. لأن back then philosophy راه مازال ما كاينه، يعني ما كاينش recorded history، ما كاينش شي واحد كاتب شي حاجه على philosophy ولا على the world، ما كاينش مازال ما كاين religion، يعني no Christianity no Islam nothing at all. So only thing they had was their imagination. So الحل الوحيد اللي لقاوه هما imagining stories about God. فواحد كان تيقول لك ما تدخلوش في الاعماق، ما تدخلوش في لي ديتاي، هادشي خليوه حتى دوزو الامتحانات، وديك الساعات الا بغيتو عاوتاني اوني دي بلو كلير كاينه واحد السلسله هيا culture pour les nuls. الا فوزيت انتريسي كاين فيلوسوفي، واحد الكتاب صغيور اللي كيهضر على فيلوسوفي كامله، وكيهضر على لا ميثولوجي ولا شفتو لتحت غادي تلقاو stories about God. So if you are interested راه كاينه هذا. Okay, using stories هنا the revolutionary idea was humanism. Greek individuals دابا ولاو كيعطيو a great value, a great importance to human beings. وهنا هذا هو humanism. لا ما تعقدوا الامور. humanism هو ان هاد Greeks ولاو كيعطيو اهميه للمن، ولاو كيشوفوه as the center of the universe. ولكن من بعد غادي تصدموا لان the man is not the center of the universe. غادي يوليو بزاف الفلاسفه اللي يعني are not concerned only about men. كاين اللي concerned about nature. المهم حنا جايين بشويه بلا ما نحرقوا المراحل. تلقاو الناس في داك الخط الزمني recorded history. بنادم ما بقاش غير كيهضر بالايماجينيشن، يعني كيقول لك هذا is a god of rain, god of هادي، ولا recorded history، يعني بنادم ولا كيكتب داكشي باش يبقى واحد يعني كيفاش كنقولوا تبقى شي حاجه اللي يعني موثقه. So guys, now we're moving to another amazing or important chapter, which is natural philosophers. Natural philosophers, the main idea, their concern was about how does the world work. بالنسبة لهم كاملين اتفقوا على there must be a substance اللي كيجي منها كل شيء. Okay? There must be a substance. Oh my god. There must be a substance that represents the roots of many natural events. So هنايا يعني بلا ما تدخلوا في لي ديتاي، لان كاينين بزاف الفلاسفه، كاين تاليس، فيثاغورس، كاين هيراكليتوس، ديموكريتوس، بزاف ديال الفلاسفه. هنا كل واحد شنو كيقول لك واحد الماء هو substance اللي كيجي منها كل شيء، الاخر كيقول لك لا النار، ديموكريتوس كيقول لك حقا اتمز، واحد الذرات صغيره بزاف اللي هي كتلاصق ما بيناتها، و they are giving us many things. المهم هذا هو the concern of natural philosophers. They want to understand the world. How does the world work?
يعني they are not هما مختلفين على mythology. They don't care about gods and mythological philosophy. No, thank you. They are more concerned about metaphysical philosophy. وهاد الكلمة ضروري غادي تكونوا فايت سمعتوها. ميتافيزيقية يعني ما وراء الطبيعة. So دابا the beginning of the Socratic period. Socrates was a very wise philosopher لأنه جاب واحد المنظور جديد. فهو سقراط كان ضد تماما imagination والميثولوجيكال philosophy. كان جلس مع الناس وكيحاول يشرح لهم على الفلسفي وكيحاول يخليهم هما يلقاو أجوبة the main philosophical questions. سقراط جانب منظور جديد وبغى يجيب الفلسفة بطريقة اللي هي ماشي يعني غير theory وصافي، لا، ولكن يجلس مع الناس وكيحاول انهم يخليهم هما يستخدمون العقلانية ديالهم. هنا سقراط جابنا العقلانية، جابنا speculation، يعني بنادم ما غاديش يبقى just using imagination. ولكن هذه the first idea of Socrates. Okay, the second idea, which is that Socrates was very different from the Sophies, because the Sophies كانوا كيقولوا لك حنا we know many things about the world، حنا كنعرفوا بزاف الحوايج على philosophy، وكانوا كيبغيو يتخلصوا على هاد الكورسز اللي كانوا كيديروا للناس. Socrates on the other hand, and this is why he was very wise and very يعني I respect him personally, I respect him، يعني ما كانش كيتخلص على هاد الشيء، لا هو كان he was a very simple man. ولكن you have to know that in other versions سقراط كان بالنسبة لهم he was a very ugly man. Some said that he was very pessimist، يعني بحال he had depression. ولكن in this book this is the main idea. Okay, ثالث حاجة Socrates died. Unfortunately Socrates died, even though he had a choice, but the choice he had was not a real choice. لأن قالوا له يا إما you will drink the poison أو لا we will kill you. And of course Socrates had pride. Okay, he will not let them يعني kill himself, so he drank the poison in front of all his friends and he died, unfortunately. هنا okay, we're moving on to Plato. أفلاطون. Plato هنا the death of Socrates, very important idea, was an inspiration for him to begin his philosophical project. علاش؟ لأن بليتو بقى كيفكر كيقول فين هي الحقيقة، واش سقراط داكشي اللي قال هو الحقيقي أو لا المجتمع هذوك الايديز اللي كان كيقولهم هادشي هو الحقيقي. فتلف بليتو ما عرفش فين هي الحقيقة، و يعني كان تأثر شوية بالموت سقراط، ولكن جابنا واحد الحاجة زوينة واللي هي the world of ideas and the world of matter. So Plato كان تيقول لك مثلا this is a horse. okay, كيقول لك هاد الهورس باش جا الرياليتي كانت the idea of the horse before this. So قبل ما كان عندنا واحد الحصان كان the idea of حصان، عاد باش جانا الحصان. okay, so for him the world of matters is real ولكن is not eternal, it's changing, and it's only a version of the real copy اللي هي the idea. مثلا Sophie بالنسبة لبليتو is the real thing, is the real personal، لأنها she belongs to the world of ideas. Very sorry to tell you that، ولكن فاش غادي تبقاو تقراو الكتاب غادي تفهموا بأن Sophie was just an idea, so she exists in the world of ideas. Hild, on the other hand, is flowing because she belongs to the world of matter, which is just a reflection of الحوايج اللي كاينين بصح وهما اللي كاينين في the world of ideas. This is the main idea of Plato's project. Plato عاوزاني كيقول لك the soul exists before the body. So انت ملي كتجي لهذا العالم the soul ديالك تيجي هو الاول وعاد كيجي البادي ديالك.
هادو صراحة هما الحوايج اللي خصك تعقل عليهم، ممكن تجبد منهم بزاف ديال الافكار. كيف ما قلت لكم ممكن تعطي اكزامبل بصوفي وهيلد، ممكن تعطي اكزامبل Alberto Aristotle. Aristotle asidi, he did not agree with Plato. Our professor told us many times بأنه كان واحد لو طابلو ارتستيك اللي كيبين لنا في بليتو وارسطوطل. بليتو كيشوف the world of ideas, is interested in the world of ideas. On the other hand Aristotle هو راه منغمس يعني في the world of matter، لأن بالنسبة لأرسطوطل the world of matter هو the real version. So everything that already exists, everything that is tangible, that we can see, that's not invisible, is the real copy, or is the real version of life basically. So كان متفقش مع Plato. Aristotle also had an idea ديال hierarchy. So Aristotle divided the categories of the world in two categories: living things and non-living things. كانت عنده a very weird, I would say, vision about women. كانت يقول لك women are not يعني responsible, are incomplete. Why? لأنه مثلا when a woman gives birth to a child قال لك the child كياخد هي characteristics of the male, not women. So male gives the form and the women give the substance. هذه another idea ديال Aristotle. So Plato two main ideas اللي تعقلوا عليهم: world of ideas and the world of matters, with the soul and the body. Aristotle بالنسبة ليه hierarchy and the world of matter اللي هو the real version of the world.